ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் லாஸ்வேகாஸ் போனப்போ எரிமலை வெடித்தா எப்படி ஒரு தத்ரூபமான ஒரு சவுண்ட் இருக்கும், சுற்று வட்டாரமெல்லாம் எப்படி இருக்கும்ன்றத ஒரு ஷோவாக நடத்தி காமிச்சாங்க. அதுதான் நான் இப்போ உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வெடிச்சப்புறம் எப்படி இருக்கும், வெடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்த மாதிரியெல்லாம் சிம்டம்ஸ் இருக்குங்கிறத காமிச்சாங்க. மேலே பாருங்கள், ஹெலிகாப்டரும் சேஃப்டிக்காக பறந்துகிட்டே இருக்கும்.